Huku zikiwa zimesalia siku chache kabla ya serikali kutakiwa kusitisha ushuru wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kabla ya tarehe 10 Januari mwaka wa 2024 kama ilivyoelekezwa na mahakama, mashirika mbalimbali yakiwemo Muungano wa waajiri nchini na vyama vya wafanyikazi yameonya kwamba utekelezwaji wa sheria ya ushuru mwaka wa 2023 unaendelea kuathiri pakubwa uchumi wa taifa kwa kupandisha gharama ya maisha. Rais William Ruto ameshikilia kwamba ushuru wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu utaendelea kutekelezwa kwa njia yoyote ile, huku bunge, ofisi ya mwanasheria mkuu na wizara ya fedha zikiwa tayari zimewasilisha hoja katika mahakama ya upeo za kupinga uamuzi wa mahakama kuu. Seth Olale ana mengi zaidi kutoka kwa wadau husika wa masuala ya fedha na ushuru. Ripoti maalum kutoka kwa Muungano wa waajiri nchini FKE mwezi Novemba ulionyesha kwamba jumla ya wafanyikazi 70,000 wamepoteza kazi katika muda wa mwaka mmoja, na kwamba baadhi ya kampuni nchini zimewasilisha notisi za kusitisha shughuli hivi karibuni. Inahusishwa na utekelezaji wa sheria ya ushuru wa mwaka wa 2023. It is an attempt by businesses to cope with the realities of the cost of employment, the cost of doing business, the cost of inputs. And so corporates are either having to shrink their operations or to contain the numbers. Muungano wa waajiri nchini FKE ukiona kwamba taifa linakaribia mno kusalimisha ubabe wake wa kifedha eneo la Mashariki na kati ya bara Afrika kutokana na kugura kwa wawekezaji wengi kutoka Kenya na kuelekea katika mataifa jirani ili kuepukana na utoaji ushuru wa juu unaoathiri biashara. So that's many families being pushed into poverty. They will have no power to make ends meet, to purchase basic commodities, to send their children to school, to go to hospital when they need it. Solidarity forever. Viongozi wa vyama vya wafanyikazi nchini vikiwemo UASU na KMPDU wakilalamikia athari zinazotokana na utekelezaji wa sheria ya ushuru ya mwaka wa 2023. If you are earning 100,000, let's say last year, you should be earning about 200,000 because that is the inflation period that you had with that, and that makes you have the ability to afford the commodities. People are hardly living, people are struggling. So this idea of taxing people and overtaxing them, government should relook into it. The reason why some people have lost jobs, some companies are not doing so well, is other factors. It's not the Finance Act. And I would point out the issue of exchange rate, there was a huge fluctuation that really affected businesses. And then secondly, when we borrowed from the domestic market, unlike now when the government is trying out to first of all generate its own resources. Vyama hivyo vya wafanyikazi nchini vikitaka waajiri kusitisha mara moja kujumuisha ushuru wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwenye mishahara kama ilivyoamuriwa na mahakama. Workers cannot continue being the Trojan horses and the beast of burden for all the Kenyans to be levied and put up houses for others, even where they have not told you that they want houses. So we don't expect public universities to continue deducting money from our members. And we do not expect that we are going to be deducted the same housing levy going forward. We will now be campaigning, and even if you call for demonstrations, we will go on them to demand that the government obeys the court orders. Public participation was on the you contribute, you either get a house, or after 7 years, you get a refund. Not just yours, but that and the employers. So this change that happened in what came out eventually, Kenyans did not have time to address their minds to it. Tume ya ugavi wa mapato nchini ikiwasilisha ripoti yake ya mwaka wa 2023, 2024 na 2025 mbele ya kamati ya bunge la taifa ya bajeti, ilitoa onyo kwamba ni sharti sheria ya ushuru ya mwaka wa 2023 irekebishwe
kwa kuwa huenda shughuli za serikali kuu na zile za kaunti zikakandamizwa kutokana na ukosefu wa fedha kupitia ushuru. With the increment of prices will literally lead to a decrease in demand. Therefore, going by the demand and supply, there is a likelihood not to collect more revenue. If we are not careful, we may not realize the revenue targets. And that's a demonstration from slide number 10, that in the year ending June 2023, we missed all the major tax heads. Income tax went down, VAT went down, excise duty went down, import. The importers and the exporters are on the same side. Everybody's not doing well. Ushuru wa petroli wa 16% kwenye sheria ya ushuru ya mwaka 2023 unaambatana na gharama ya juu ya umeme. Mkurugenzi wa chama cha watumizi wa umeme nchini, Isaac Ndereva, anasema kwamba watumizi wa umeme kutoka Kenya ndio wanagharamika zaidi, wakiwa nambari ya 3 ulimwenguni. We have added 7 other components that comes to additional to the cost of energy. If you check into other countries, they will not be trying to tax you on every other component because the VAT is supposed to be enough for all of that. Huku kusitishwa kwa ushuru wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kukifaa kutimizwa kabla tarehe 10 Januari mwaka 2024, Rais William Ruto ameapa kwamba ushuru huo utaendelea kutekelezwa liwe liwalo. We must do it. Korea did it, Singapore did it, Malaysia did it, and that is why they are ahead of us. We know what we must do, but we cannot gather the courage to do it. But this time round, whatever it takes, we are going to implement it. Bunge, ofisi ya mwanasheria mkuu na wizara ya fedha tayari zimewasilisha hoja kwenye mahakama ya upeo zikitaka agizo la majaji watatu wa mahakama kuu kutupiliwa mbali. These 200 units are being done across all the 290 constituencies. So if one project of 210 units have 180 people reporting to work there every day, those are direct jobs. Secondly, the demand it creates for construction materials is immense. Mahakama ya upeo ingali kutoa tarehe ya kusikizwa kwa rufaa iliyokatwa na wanaopinga uamuzi wa mahakama kuu. Seth Olale, runinga ya Citizen.